আমি রেকর্ডে চলে গেছি, তুমি এখন শেয়ার স্ক্রিন চলে যাও আবার। ঠিক আছে। Okay. So first of all, I'll start right now. So that's why I wrote the title as Paradigm Shift in Current Cancer Therapy, because as we know that cancer is a disease which is for, it's a curse for everyone. That includes, everyone in the world. Not necessarily, this is a first world problem. This is a problem which is for everyone in the world. So, and the current treatment is a disaster in a sense, because the standard of care is pretty much failing in many of the cancers. Of course, we have achieved some progresses in terms of patient survival. For prostate cancer, relatively patients are surviving higher than before. And breast cancer, some sort of breast cancer, not all, some sort of breast cancer, we have achieved some progress, and some blood cancer as well. However, many of the cancers, we see that the number of incidents of cancer is increased a lot over the last couple of years, over the decade, I should say. And of course, if you look at the trend and the trajectory of the cancer diagnosis all around the world, including United States, is alarmingly high. And the disastrous thing is, like, we don't know what is causing cancer. What is the real cause of cancer? We're still trying to understand what is the cause of cancer and how can we treat cancer. However, there are a lot of technologies coming up now. We know that there are a lot of multidisciplinary approaches coming up for cancer treatment. Not necessarily we, the biologists or the medical people, we want to cure cancer by using our medical tools. There are a number of other like specialties, like physics, medical physics, engineers, biomedical engineering, electrical engineering, electronics, and also a large thing is coming up, like right now, is the artificial intelligence, and for data transfer and imaging and accurately deliver treatment, especially for our case is radiation therapy. As you know, radiation therapy is very device related, very device dependent. That's why we have to make sure that it is a multidisciplinary approach, and the more multidisciplinary approach is more better. We have understood that, especially also nanotechnology is also involved now in cancer therapy. So the traditional cancer therapy, which is commonly used radiation and chemotherapy, has been failed. So in many cases, not all, but many cases, but still it is used. So we are looking at new therapies, what we can achieve. So I'm going to my very, very favorite scientist is, of course, Einstein. And he always says that knowledge, we have to pursue knowledge by sharing knowledge with each other. So it's a combined approach with engineers, with doctors, with scientists. Everybody should be coming together to conquer cancer in our lifetime. So basically, and the greatest enemy of knowledge is the ignorance. It's not the ignorance, it is the illusion of knowledge. So that is a problem everywhere. We have to get to the real knowledge, and for seeking that, we have to have a combined team approach, so that I will not mimic the fact that I know everything. I have to work with people who have expertise in engineering or biomedical engineering or physics or nanotechnology, artificial intelligence, computer science, and all this together, we can actually go to the common goal to achieve a significant improvement in cancer therapy. That's the whole idea. So in our department, it's a very big department, actually. University of Maryland Radiation Oncology is one of the largest radiation oncology divisions in the entire United States. It is called DTRS, which I belong as a faculty. It's called Basic and Translational Radiation Research. We have lots of government contracts on the side, which is called Countermeasurements Against Radiation Terrorism, which is totally different from cancer therapy. We have a $50 million contract with the government to fight against radiation terrorism. If there's any terrorist attack occurs in the United States,
by radiation, by atomic bombs or any dirty bomb, how can we actually mitigate this? So that is one story going on in our lab. However, on the other side, which is the cancer therapy, I'm involved heavily, is developing new drugs which will be curing cancer in our lifetime. So as I said, tumor response, tumor treatment is predominantly use surgery, which is the best thing to do. But however, problem is most of the patients who are diagnosed with cancer, they are not diagnosed in the very early stage. So that's why they are diagnosed in their stage 4 or stage 3 cancer, but the cancer is not confined to their original site. For instance, I'm giving you an example. For lung cancer, it usually goes to liver or other parts of the body, even brain, which is very common. So on those patients, we have to use radiation therapy, very precise radiation therapy, and of course chemotherapy, which is not a great thing because chemotherapy causes a lot of side effects. So, and sometimes it is very, very bad for the patients because the quality of the patient's life deteriorates very much because of the side effects of the chemotherapy. And radiation is also not safe. Radiation, the external beam radiation we use as an X-ray radiation, which has a lot of side effects. I'll discuss more about radiation now, which is, and also a little bit of the physics part. And also there are other therapies, which is called targeted therapy, hormonal therapy, and targeted molecular genetic therapies. And of course, what I work is called immunotherapy. And now due to COVID, I think you are very much aware of vaccines and others. So immune response is very much needed for cancer patients as well. So I'll discuss a little bit of the immunotherapy, which is now we are developing in the United States. So this is what we want to achieve for our patients, like therapeutic index, it is called. So ED is the effective dose we want to give to the patients for any drug. And therapeutic drug is the 50% achieve to release to decrease the toxic effect of any drug. So this is the achievement what we want to achieve in a patient, that we want to actually give the best therapy to the patient and also to minimize the toxic effect of that particular drug. Now, if you look at the proton therapy, now I'm going to physics, a little bit of radiation therapy. So radiation therapy is, if you look at here, I think you can see it, proton therapy versus the photon therapy. Photon means the X-ray therapy, which is normally given to the patients for cancer, and it is given by linear accelerators. Bangladesh has a lot of photon therapies, and I'm aware of those ones. This is called linear accelerators. The problem with those, if you look at the dose distribution, this is if you look at the spinal cord here, there's a lot of dose distribution on the other side of the aisle. So there's a normal tissue toxicity a lot over here. This is the spinal cord. You see the heart is in the field. This is the lung, and it's all in the field of radiation because of the X-ray. Because X-ray is actually, it is 225 kilovolt X-ray generated by photons on a tungsten, and that is actually, it's a beam. So what it goes through the beam, it has unnecessary dose to the normal tissue. So think about a lung cancer, which is a lung tumor. However, the surrounding lung is also getting X-ray radiation for nothing. Those patients are developing, after cancer therapy, they're developing pneumonitis, infection of the lung, and fibrosis of the lung, which is devastating. That can cause a lot of damage to the patient and patient survival. However, in a proton therapy, which is the cutting edge therapy, what we give in our facility, I'm one of the few proton therapy scientists in the United States who have access to work inside the proton therapy, which is called Maryland Proton Treatment Center, which is a $200 million investment. So I'll talk about a little bit of proton, which is a very interesting therapy. It's a particle therapy, and it is very confined to the areas of distribution. So basically, it is not giving unnecessary dose to the surrounding tissue. If you look at this patient, if you compare with the photon therapy versus proton therapy, you get to see a lot of radiation for unnecessary photon radiation. This is a lung cancer patient. It is given to the heart, it's given to the chest wall, to the lymph nodes, and to the lung, unnecessary dose giving.
But if you give to proton therapy, it is very confined. It's to the it's minimum dose distribution to the normal tissue. Think about a breast cancer patient who has heart is right here and the lung is right here. You see a lot of unnecessary dose is distributed along the side of the normal tissue compared to the proton therapy, which is very confined to the tumor. Now, this is a video. I hope you can see that, how proton is given. So proton, as I mentioned, I can mention, this is a particle therapy. So if you think about hydrogen, there's one proton and one neutron in the nucleus. And if you break the nucleus and take out the proton, which has a mass, we know that. And this is the cyclotron machine can separate that proton. And that can accelerate the proton in a circular fashion. So there will be an angular momentum of the proton, and that increases the speed of light, 2/3 of the speed of light. It can shoot through gantries, to the gantry of the patient, which is patient is right here. There's a lung tumor over here. So it shoots from a distance, quite a distance. It can shoot at the speed of 2/3 of the speed of light, and that can hit the tumor in such a manner. It can draw, this is a pencil beam, so it can actually shoot one proton at a time. It's 250 kilovolt energy, which is called linear energy transfer to the tumor, and very limited, very low entry dose and exit dose of to the tumor, to the surrounding tissue, because the proton has a beautiful thing which is called Bragg peak. So spread out Bragg peak, SOBP. So all the energy which is produced by proton, it's a positive charge, you know that, and it is released, the energy inside the tumor, not to the other side. And there's a fallback on the end of Bragg peak. It doesn't go beyond that point. So it is only releasing energy to the tumor, not to the surrounding tissue. Of course, there's some entry dose and some scatter radiation there. Compared to photon radiation, it is much more safer, and it can be used in a very precise way for certain tumors, especially for tumors which are very close to vital structures like for spinal cord or brain and heart, which should not be in the field of radiation. So so Biden, who is now fighting to become president against Donald Trump. So when he was a vice president, he started a campaign called Moonshot Program to Conquer Cancer. So he actually gave a lot of money to National Institute of Health, which is very close to my area where I live, Maryland. So we have, so there's a lot of activities after that moonshot, because he lost his own son due to cancer. So he wanted to have a moonshot program, like John F. Kennedy had the moonshot program to go to the moon from NASA, using NASA. So the same concept is for us, that we will have a moonshot to conquer cancer in our lifetime. So this is actually what we are trying to do, a moonshot. So cancer is actually, we thought it's a lot of changes in the DNA, because there's a lot of mutation occurs in the DNA. You can see in lung cancer, there's a mutation called KRAS mutation. There's an EGFR mutation, epithelial growth factor receptor mutation. In melanoma, which is a skin cancer, there's a BRAF mutation, and chronic myeloid leukemia, which is a blood cancer. You can see BRCA-BL mutation. There are a lot of mutation occurs in the gene. So we thought, yeah, always it's a common thing that if there's a mutation due to anything, any cause, like tobacco, cigarette smoking for lung cancer, or maybe ultraviolet ray or any sort of carcinogen can cause mutation in your gene, and that causes cancer, which is known for years. And if you look at the distribution of the mutation along the tumor, we get to see a lot of mutation occurs in different tumors like melanoma or lung cancer or bladder cancer or esophageal cancer, compared to there are less mutation in kidney cancer or ALL, acute lymphoblastic leukemia. So then scientists are thinking there are tumors which have high mutational burden, and they have a very bad repair mechanism for DNA damage. However, there must be some other mechanism for cancer. There must be some other target for cancer therapy. So then one thing happened for our Jimmy Carter, the US president. So he had a melanoma, a stage 3 cancer, and his cancer is a skin cancer. It went to his liver and lung. So normally this type of patient do not survive more than 3 to 4 months.
And this was a very interesting thing happened in his life, because he was treated with immunotherapy. And after immunotherapy, and this president is still alive, and he was very old. So whenever we talk to the cancer patients always say that, you know, we need science. We don't need your sorry. So discovery we want. So cancer research is extremely, extremely important, because cancer therapy is not treating tuberculosis. Cancer patient is not treating a fracture. Cancer is really, really challenging. It's very complex. It's very complicated, and we are still learning every single day. So it's a challenge. It's a challenge, and so we have to overcome this. Now, for cancer immunotherapy, what we are working here, as you know, there are a number of approach we can do by using monoclonal antibody. We can use immunomodulating agent. We can use some cell-based therapy, which is very interesting. Cell-based therapies are engineered T cells. I'll talk to you about engineered T cells. So there's an engineering happening here in our body, what we can do. And oncolytic viruses we can use. If you look at our immune response, this is very interesting. Actually, our body is designed in such a manner we can actually fight against cancer. So we are ready to fight against cancer. Any cancer in our body happens, if we have a very strong immune system, we can actually fight against cancer. Normally, you are exposed to ultraviolet radiation. We are exposed to different type of carcinogens and different types of, mutating agents, but we're not getting cancer. The reason why, because we have Army, Navy, and Air Force in our body, which are immune system. We call it innate immune system and adaptive immune system. The innate immune system are very slow, and adaptive immune system are T cell and B cell based immune system. Now, in 2013, there was a breakthrough occurred in cancer research. This is the Science magazine, and the front page, they have found that they have found a new way to treat cancer called immunotherapy. And of course, there are many patients. You can see Dr. Ed Watson, 39-year-old, and that guy had a skin cancer, and he was treated with this immunotherapy, and so he's still alive. So this is a promise. This is a new thing we want to actually achieve and use. And these two guys got Nobel Prize in 2014 and 15. This guy is James Allison from MD Anderson Cancer Center, University of Texas. The other guy is Tasuku Honzo from Kyoto University, Japan. So these two guys actually found a new way to treat cancer, because cancer cells actually are very treacherous. So they actually our immune system fight against cancer, and they can actually so if you think about the immune cells, we are talking about T cells and B cells. So think about the T cells, which is the cytotoxic T cells. So these T cells can actually destroy cancer. So we have it in our body, but when it goes, it actually checks the cancer cells everywhere, every day. It is called immunosurveillance. So every day we are checked by our immune cells. Is there any virus or any bacteria infected in our body that has to be destroyed? Or any cell which is not cancerous, like mutated cells, it can put a flag there and it can destroy it. However, cancer cell is so dangerous. They can actually show, oh, no, we are not cancer cells. We are like normal cells. And also they have put a brake on that. So in the T cells, there's a brake called PD-1 and CTLA-4. They discovered that brake they can actually turn on and say the T cell, oh, don't kill us. So we are not normal cells, so don't kill us. So they can actually put a negative feedback to the T cells to not to kill them. So that's how cancer cells are escaped from killing by our own immune system, which is unbelievable. So they discovered if we can actually target those two anti-PD-1 programmed death receptor 1, and another one is called CTLA-4, cytotoxic T cell antigen, then we can actually stop this thing to happen, and our immune system can actually trigger, and by T cells we can kill the cancer cells, and that happens. Then there's a huge number of FDA approval came out with the tumor cancer treatment. This Mark is a company, BMS is a very big company called Bristol Myers Squibb. It's in New Jersey.
I'll tell you about why BMS I'm mentioning. Actually, I'm going to join BMS next week. So I'm leaving my job and BMS as an associate director of oncology. So this BMS, they have this ipilimumab in 2011 for melanoma. They got approval from FDA, and now you see a lot of other drugs are used for ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. These are all used for different types of cancer, lung cancer, and renal cell carcinoma. And you can, if you see that if the approval for immune checkpoint inhibitors, Keytruda from Merck, and Opdivo and Yervoy from BMS, Bristol Myers Squibb, and they're used right now for different cancers. A lot of clinical trials going on these, and they are actually in combination with radiation therapy and chemotherapy for lung cancer, pancreatic cancer, and other cancers. So you can see the paradigm shift, which I wrote in my title since 2011, when the Science magazine came out in 2013, that yes, immunotherapy is the future for cancer treatment. And there's a lot of approval coming out from FDA, and a lot of companies are working now globally, billions of dollars invested in this area. So we have a hope to conquer cancer right now. So there are a number of ways we can actually do that for this intervention. Of course, still chemotherapy, radiation therapy is used for the patients in combination with immunotherapy. So that's how it is treated now, patients. I'm not going deep into it. This is a lot of biology. I'm just showing how complicated. If you give radiation, even for radiation, when we give radiation to the patient, radiation causes killing of the cell, of cancer cells, by just destroying the DNA. So DNA is a double strand. It breaks the DNA, and also it stops the repair of the DNA. So our cancer cells are very, very bad. They can repair the DNA immediately, and they don't die. So even with radiation, we give a lot of radiation, a lot of energy transfer occurs over there in tumor. Still, they can actually repair the DNA, and they don't die. So there are a number of challenges there in radiation therapy as well. Chemotherapy does the same thing. It causes cancer cell death. However, many cells do not die due to chemotherapy. And also radiation causes immune response as well. It is shown here. It's a very complex mechanism. I'm not going deep into it. I can give 1 hour lecture on that, but very complicated. Radiation causes immunomodulation as well. Now, this is another engineering coming up here. We work with the physicist right now. There's another very interesting study going on, is thermal therapy. So this is interesting. If you actually increase the temperature of the tumor, normally our body temperature is 37 degrees. We know that. But if you can increase the temperature of the tumor very targetedly, 39 to 42 degrees, less than 45 degrees, then we have an advantage of immune response. We have an advantage of radiation response. We have an advantage of chemo delivery inside the tumor microenvironment. How we can achieve this thermal therapy? By doing that. So there is a radio frequency based thermal therapy program going on. There are a lot of companies, especially in the Europe and Japan, they are actually developing radio frequency based MR compatible. So it's a magnetic resonance compatible thermal therapy program going on, so that we can actually look at the thermal mapping inside the tumor by MR, so MRI. So magnetic resonance, and also we can use radio frequency or ultra-focused ultrasound to increase the temperature of the tumor tissue to 39 to 42 degrees, to getting an advantage here. So in our department, actually, we have this. This is my boss, Dr. Vuashkovic. He's a prostate cancer specialist, an oncologist, and also a scientist like me. So we have this machine which is used in the clinic right now. It's MR based. But it got FDA approval. There are a lot of challenges still there because thermal therapy is not deep penetrating inside. So for superficial tumors like breast tumor or skin tumors, it can be used very effectively, but still there are a lot of challenges. We are working with engineers and we're working with the physicists. How can we go to the deep-seated tumors like pancreatic cancer or stomach cancer or a cervix cancer? How can we go to the deep tissue and increase the temperature of the tissue, and then we can give radiation followed by hypothermia followed by radiation. If you see, it increases cell death, increases DNA repair, heat shock protein is increased. So there are a lot of benefit we get from hypothermia. And hypothermia is not new. It was done like millions of years ago.
Hypothermia was used thousands of years ago by many ancient people. So heat is always used. So if you look at heat, it can be beneficial for chemotherapy and radiotherapy. And there are a lot of, I'm not going deep into it, I'm just saying there are a lot of advantages we can get biologically. Now for pancreatic cancer, which is also, I'm working very deeply in pancreatic cancer. Pancreas is a very tough cancer. Pancreatic cancer patients do not survive more than 6.5 months. 5-year survival rate is only 8%. And it is very, very common right now in pancreatic cancer. There are a lot of patients after 50 years. We see a lot of rise in pancreatic cancer cases. And once they are diagnosed, they don't survive, unfortunately. And if you can do surgery, which is called Whipple surgery, it's only done for 20% of the patients. And it's a very challenging cancer. And because of pancreas, it has a lot of functions. It has an endocrine function because of the insulin production for diabetes. It's very important organ in our body, and also it secretes pancreatic juice for digestion. So it is a very important organ. However, it is also very close to the duodenum. And pancreatic duct is right there. The gallbladder is right there. So it's a very complex structure in a very complex area of the body. And so what we did in our mouse model, so in my lab, we did this experiment in a mouse model. We gave hyperthermia and radiation. In a pancreatic cancer model, we gave radiation 1 day gap with hyperthermia. And this is a model called SARP. This is an external beam radiation. This, you can see the extra beams are coming from different sources. It was done. So I have a lot of collaboration with physics people. So this is an imaging was done by cone beam CT scan. And we can look at the tumor right here. We are giving 20 gray of radiation and we have a 3D imaging CT planning for radiation. And when we did, we gave some immunotherapy, which is called OX40, which is an immunotherapy with hyperthermia and radiation. We completely eradicated the tumor compared to the radiation and on no treatment. You can see a very, very interesting study over here. The tumor was gone in the mouse study in my lab. One of my graduate students, actually, she did that, and you see their survival is extremely good because still they're surviving. As I mentioned to you, pancreatic cancer is a deadly cancer. Patients do not survive more than 1 or 2 years. Even our cell phone was discovered, the iPhone was discovered by Steve Jobs, and he had pancreatic cancer. He had billions of dollars. He didn't survive more than 2 years. So this is a frustrating tumor. But we achieved a very nice survival in a mouse study. I'm not going deep into it. We're looking at the T cells. We see a lot of infiltration of immune cells inside the body. So pancreatic cancer still is a very challenging for immunotherapy because we can see there's a tumor shrinkage because of the immunotherapy drugs. However, they're not very successful in pancreatic cancer. So we need to come up with something. Now, I'm talking about another thing I'm closing remarking. This is called CAR T cell. This is a very interesting work going on right now. It's an engineered T cells. Engineered T cells means it is taken, so the patient comes to the clinic and the blood is taken out from the body. And then the cells of T cells, which is the immune cells, is actually isolated from the patient. And then this receptor is called chimeric antigen receptor, which is not in our body. This is an engineered T cell. So what is done in a laboratory, this T cell is actually engineered by this extra CAR T chimeric antigen receptor, which is given. And then it's increased number of this CAR T is increased in number. Then it is coming back to the patient and giving back to those patients. Those patients did a significant improvement in their patient's life. For leukemia patients and for lymphoma patients, especially lymphoma, there's a lymphoma called large B-cell lymphoma. Patients do not survive more than 6 months, 8 months, something like that. And those patients survived after, even they are surviving still with CAR T engineered T cells. So this is called CAR T cell. This is the future of immunotherapy, and it is already approved in 2015. So the CAR T, this receptor is adhesive to the engineered T cell, so that when we are injecting back to the patient after 4 to 6 weeks,
those patients, these engineered T cell actually binds with the cancer cells and then and destroy the cancer immediately. But it's very specific. Suppose for B cell lymphoma, it can actually destroy the B cell. We don't need B cells so much, so we can destroy and it's okay. For other, like it is another disease called multiple myeloma, which is a plasma cell disease, which is very common in very old age people in multiple myeloma patients. There are a lot of multiple myeloma patients, and now those patients are getting benefit of these engineered T cells. So they are engineered outside in such a manner so we can actually giving back to the patient after this engineering. So, and there are a lot of viruses used for this engineering. It's called lentivirus or retrovirus or electroporation, different ways. You can actually put that gene inside that particular T cell and make the T cell very effective against that particular tumor to destroy. And this is how first generation, second generation, and third generation. There's another new, actually fourth generation coming up with T cell engineered receptors coming up. So, which is very fascinating. But of course, no treatment is safe for cancer. Unfortunately, all the treatments, they have side effects. So for these CAR T cells also, patients have lots of side effects. It's not all patients. Some of the patients, they have fever, they have malaise and nausea, hypoxia and other problems there. They can be treated normally in an outpatient basis. Also, sometimes they have to be treated in an inpatient with intensive care. Sometimes it can be very serious. For immunotherapy for pancreatic cancer is going on. It's a very big challenge. We are developing something. So you can see the vaccines can be used for pancreatic cancer. Also antibody-based therapy can be used, or engineered T cells can be used for pancreatic cancer. So as I said to you, that engineered T cells, 8% patient has disappearance of the tumor, and 18% of the patient had tumor shrinkage for B cell lymphoma. Survival is only 6 months, which is very bad. But after treatment, in those patients with B cell lymphoma, large B cell lymphoma, patient is median 1.1 month. 82% of the patient had a tumor response, which is actually very, very promising. Same for Kymriah, which is also given for large B cell lymphoma. You can see the patients, all patients survive better than the patients untreated with this therapy. So 52% patients actually showed a significant improvement for their blood cancer using this CAR T cell. And this is a PET scan for those patients. If you see the PET scan, it is normally these are the places normally you can flare up, like the brain or urinary bladder, kidneys. These are the lymph nodes which are positive for patients. But you see after treatment with 3 months, 12 months, 18 months, these are all the lymph nodes areas are disappeared. So they are gone. So this is a very promising result for patients, and patient is still surviving after 18 months of treatment. So in our pancreatic cancer model, in my lab, actually, I developed this ultrasound-based pancreatic cancer model. So there are mouse model, because we cannot use always patients to do new therapy. We do a lot of mouse and rat study. So we develop a lot of surgical mouse model. We have a lung cancer lung model. This is a CT scan. So you can see a lung model. There's a lung tumor in a mouse, but it's a human tumor. We have a prostate cancer model. This is a prostate tumor in a mouse model. So you can see this CT scan. We have developed this prostate cancer model, and we give radiation. We have our own radiation machine. We can give proton beam radiation. We can give immunotherapy. We can give chemotherapy as well. And this is also what we do for erectile dysfunction for prostate cancer patients. There is a model for erectile dysfunction, which is very common for many patients with prostate. With prostate cancer patients, they get radiation, and after that, they have erectile dysfunction, and that's forever. It is not curable. So we are also working on that. Our lab is a good laboratory practice. I have lots of collaboration with partnership with different companies in the world. We have a Korean company, New Lab Pharma, which is actually in South Korea. I have collaboration with Humanetics and Canadian company, Promatic. I have lots of collaboration with Johns Hopkins and Waterloo, Vanderbilt, and other universities. We have lots of publications in our lab based on tumors. This is my boss, the team. That's why I want to show you. This is my boss, who is MD, PhD. He was a professor at Duke. And then I work with Amit Sawant.
He's from IIT India, but he's actually engineer. So but he's a physicist also, and he's the chief of physics. And Soren Benson is a statistician, a biostatistician, very famous in the world. We work with the Abdul Kaiser is an MD, and these are all like, this is a physicist, he's an MD, he's PhD. So this is a multidisciplinary team we work with, and these are my collaborators, and I have a collaboration with the Center of Hopkins. We work together very closely. So this is my team. So if you have any question, I think I finished right on time, 40 minutes, 50 minutes. So, thank you, Dr. Javed Mahmood. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আহসানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট সাহেব আছেন এবং আমাদের অনারেবল ভিসি স্যার জয়েন করেছেন। তো ওনারা যদি কিছু বলতেন এই রিসার্চটার ব্যাপারে, প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে ভালো হতো। ভিসি স্যার যদি কিছু বলেন। মাহমুদ সাহেবকে আপনি কয়দিন আছেন ঢাকাতে? না, আমি আমেরিকা থেকে বলছি, আমি জুমে। আচ্ছা শুনুন, আমাদের সাথে ক্যান্সার হাসপাতালের যে এইসব থেরাপিটা দেয়, এদের সাথে কি কথা বলতে পারেন একটু কাইন্ডলি, একটু স্পিচ দিতে পারবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি কিন্তু নেক্সট উইকে চলে যাচ্ছি ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইবে। আমি যেটা বলেছিলাম যে আমি আসলে ইউনিভার্সিটি, দিস ইজ মাই লাস্ট লেকচার, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি অ্যাকচুয়ালি আই গট অ্যান অফার অ্যাট ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইব ইন নিউ জার্সি, Princeton. I'll be working as an associate director for oncology, global drug development on immunotherapy for lung cancer. So next week থেকে আমি কাজ করব প্রিন্সটনের। আমি অবশ্যই রিমোটলি কাজ করছি, but I'll be in the Bristol Myers Squibb pharmaceutical industry next week. But I can always be with you, any help I'll be able to provide for sure. না, আমাদের ওই ক্যান্সার হাসপাতালে যে ডাক্তার আছেন, যারা ট্রিটমেন্ট করছেন, তাদের সাথে থেরাপির ব্যাপারে আলোচনা করলেন, আপনি যেভাবে আলোচনা করলেন, এইগুলো খুবই দরকার মনে করছি আমি। জি, অবশ্যই এটা খুবই দরকার, কারণ আমি অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার একটা টিম আছে, আমার বন্ধুরা খুব ক্লোজ, আমরা অলওয়েজ উই ওয়ান্ট টু হেল্প বাংলাদেশি পেশেন্টস। সো যেটা আমরা করি, বাংলাদেশে কোনো পেশেন্ট, আমি অ্যাপোলো বা ইউনাইটেড হসপিটালের বেশ কিছু পেশেন্টের সাথে, বেশ কিছু ডাক্তারকে আমি চিনি, যাদের সাথে আমরা ডোজ ক্ষেত্রে অনেক আলাপ করেছি, যে ওখানে যখন পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে, আমাদের পরিচিত পেশেন্ট। কিন্তু বাংলাদেশে, টু বি অনেস্ট, দেয়ার আর লট অফ চ্যালেঞ্জেস, কারণ রেডিয়েশন যেভাবে দেয়া হচ্ছে, ডোসিমেট্রি, ওটা কারেকশনের প্রবলেম আছে, ইমিউনোথেরাপি এখনো অপটিমাইজ করা হয় না, ডাক্তারেরও অভাব প্রচন্ড, ট্রেনিং এর অভাব আছে সাংঘাতিক। তো অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, এবং আমি দেখেছি যে বেশ ভালোই অসুবিধা হচ্ছে পেশেন্টদের, স্পেশালি যখন সাইড এফেক্ট হয়, তখন ট্রিটমেন্টটা ইজ ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং টু ট্রিট দোজ পেশেন্টস উইথ নিউ থেরাপিস। আর আমাদের দেশে তো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এখনো হচ্ছে না, কোভিডের জন্য। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যে কত প্রয়োজন, এবং এটা আলটিমেটলি টুমরো আমাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে না বাংলাদেশকে। সো আলটিমেটলি মেডিকেল ফিল্ডের অবস্থা আসলে খুবই খারাপ, টু বি অনেস্ট, এবং ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট পার্টিকুলারলি ইজ ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। এটা আমি খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, কারণ আমার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি বাংলাদেশের প্রচুর ডাক্তারের সাথে কাজ করেছি, এখান থেকে যে কোনো পার্টিকুলার পেশেন্টের ব্যাপারে আমার একটা ভালো বন্ধু মহল আছে, আমেরিকান ডাক্তাররাই। কিন্তু সবাই আমরা দেখছি যে একটা জায়গায় যে আমরা খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি, যেহেতু আমার পেশেন্টরা হয়তো অনেকে বেশ টাকা পয়সা আছে, তারা চলে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে বা ব্যাংককে বা ইন্ডিয়াতে, টাটা মেমোরিয়ালে, বাট আমরা পেশেন্ট ধরে রাখতে পারছি না বাংলাদেশে, কারণ কনফিডেন্সের অভাব, ডাক্তারের অভাব, টেকনোলজির অভাব। এটা খুব দুঃখজনক, কিন্তু আমাদের কিছু করা দরকার আসলে। আমাদের যে স্পন্সর যে আহসানিয়া মিশন, ওনাদের একটা ক্যান্সার হসপিটাল আছে, ওনারা অনেকদিন ধরে এই বিষয়ে কাজ করছেন। জি, ওনাদের হয়তো তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লাগতে পারে কোনোভাবে। জি, জাভেদ মাহমুদ সেভাবে বলছেন আর কি, যে আমাদের ক্যান্সার হাসপাতালে এইসব ডাক্তার অনেক আছেন যারা এটা শুনলে উপকৃত হবেন। জি, অবশ্যই। জি, ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে এখন আমাদের কিন্তু, আমি যে কথাটা বারবার বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু এখন শুধু বায়োলজিস্টরা বা ডাক্তাররা আমরা কাজ করব, এটা কিন্তু আসলে না। এখন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্স, এখন প্রচুর ডাটা আসছে,
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের ইমেজিং এ ঢুকে গেছে প্রচুর, কারণ ইমেজিং এ মোর প্রিসাইজ করার জন্য ডাক্তারদের চোখে অনেকটা টিউমার বোঝা যায় না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক হেল্প করে। প্রচুর জিনিসপত্র ঢুকে যাচ্ছে ইমেজিং এ, যেই কথাটা আমাদের আসলে মনে রাখতে হবে। এর জন্য আমাদের বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার বলতেই যে শুধু মেশিন তৈরি ব্যাপারটা তো তা না, এখন তো আসলে এত মাল্টিডিসিপ্লিনারি হয়ে গেছে এবং বিশাল ফিল্ড। আমি তো প্রচুর ফিজিক্সের সাথে কাজ করি, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাজ করি, ইন্ডিয়ান ডাক্তার প্রচুর আছে এখানে যারা ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স আছে আইআইটি থেকে পাশ করা, পরে এখানে আমেরিকায় পিএইচডি করা তাদের। এই অ্যাপ্রোচটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট। ইঞ্জিনিয়ারদেরকেও আসাটা খুব প্রয়োজন, ফিজিসিস্টদের আসাটা খুব প্রয়োজন, কারণ নাইলে নতুন কিছু তৈরি হবে না এবং আমাদের দেশেও তো আলটিমেটলি আমাদের মতো করে তৈরি করতে হবে। জি জি, তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যদি সম্ভব হয় আপনাকে যদি আপনি বক্তব্য দিতে পারেন খুব ভালো হয়। জি অবশ্যই অবশ্যই, আমি দিয়েছিলাম, আমি জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এসে স্কোয়ার হসপিটালে দিয়েছিলাম। স্কোয়ার হসপিটালে আমি মাত্র 7 দিন আমার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন স্কোয়ার হসপিটাল ওনারা আমাকে ইনভাইট করেছিল, তো ওখানে আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম এই ইয়ের উপরে, রেডিয়েশন মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের উপরে। আপনার যোগাযোগের ঠিকানা একটু যদি কাইন্ডলি সব জানে, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড আছে, আমার ছোটবেলার বন্ধু আপনাদের ডক্টর উনি, এবং হি নোজ এভরিথিং। আমার কাছ থেকে পাবেন স্যার, কোনো সমস্যা নাই। আজকেরটা রেকর্ড করছি, মিশনের ডাক্তাররা যদি দেখতে চান এই হসপিটালে শেয়ার করতে পারবো। শিপলু শেয়ার করা যাবে তো ডক্টর জাভেদ? হ্যাঁ অফ কোর্স, সার্টেনলি। আচ্ছা, আমাদের অনারেবল ভিসি স্যার আছেন, উনি কিছু বলবেন। ফজলে, ডক্টর ফজলে। Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Javed. It was a very interesting and useful presentation. And you have also mentioned the importance of a multidisciplinary approach to the problem. In fact, the students of this university have also put their fingerprint on the problem of COVID-19 by designing and manufacturing some equipment. And also some of the teachers have published some publications regarding COVID-19. So I feel that a multidisciplinary approach will be more effective. And as you have mentioned, the engineers are also an important part of the whole team. So Alhamdulillah, universities, teachers, and the students are aware of that. And the problems that you have mentioned, I think it will be recorded and it will be distributed to the people who decides on the policies, and it will be helpful to this university as well as the Ashania mission, so that corrective approaches can be taken as you have suggested. And I hope with your suggestion, the people in this country will be able to manage this problem in a better way in the future. And thank you for your presentation as well. Thank you to the organizers, especially to Professor Etesan. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, কষ্ট করে এসেছেন, প্রেসিডেন্ট স্যারও কষ্ট করে এসেছেন, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র স্যার রহিম স্যার আছেন, সত্যেন স্যার আছেন, বাকি স্যার আছেন, ওনারা যদি কিছু প্রশ্ন করতেন বা কমেন্টস দিতেন। Mahmood, you had a very nice presentation. Thank you. I have nothing to do. স্যার একটু জোরে বলেন, শোনা যাচ্ছে না। I have nothing to do with cancer or cancer research, but your presentation was extremely nice. It was very, very, Thank you. very. Thank you. সত্যেন স্যার কিছু? Thank you very much, Dr. Javed, for this late night presentation. Thank you. Anyway, but this will, of course, it will help our students, especially for biomedical subject related students we have in our department. So those who are working on image processing, and I think it will be very helpful for them. Thank you very much for your valuable presentation. Yeah, thank you so much. ডক্টর বাকি স্যার কিছু বলুন। ডক্টর জাভেদ, আপনার সঙ্গে ডিসকাশনের সময় আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম পাওয়ার ইন্টারশন। সো হ্যাঁ, আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুবই ইনফরমেটিভ, এটা আমাদেরকে এনলাইটেন করেছে এবং আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কথার সঙ্গে আমি একমত পোষণ করছি। Though we have known many things, but still we are learning.
Thank We you all are again. learning actually. আমাদেরও এখানেও we are still learning because it's very challenging. As I mentioned, cancer treatment is still a research. So basically, there's no straightforward way. So we are learning every single day. It's very challenging. আমাদের সিএসসি ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসর ডক্টর কল্পনা জয়েন করেছেন, উনি কিছু বলতে পারেন। Yes, Assalamualaikum. Thank you, Professor Etisam and Dr. Javed. Thank you so much. But আমি অ্যাপোলজি চাচ্ছি যে আমি আসলে প্রথম 35 মিনিটসে ছিলাম না, আমি খুবই সরি। আমি খুবই আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছি যে প্রফেসর এতিসাম এই রেকর্ডটা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। তবে আমার সিএসসি ডিপার্টমেন্টের আমি মেডিকেল ইমেজিং নিয়ে কোনো কাজ করিনি, আমি ইমেজ প্রসেসিং নিয়ে কাজ করি যদিও, বাট আমাদের কিছু টিচার কিন্তু চেষ্টা করছেন ক্যান্সারের উপরে বেশ কয়েকটা থিসিস করিয়েছে, বেশ কিছু কনফারেন্স পেপার আছে স্টুডেন্ট এবং টিচার কম্বাইন্ডলি। আমার মনে হয় যে এই টিচারদের সাথে আমার যতটুকু এই লাস্ট 2 ইয়ার্স এ কমিউনিকেশন হয়েছে, একটা বড় ডিফিকাল্টিস তারা ফেস করেছে, সেটা হচ্ছে যে স্যাম্পল কালেকশন বা ডাটা। এটা খুব টাফ এখানে এটা রিসার্চ করার জন্য। তো আমার মনে হয় যে আমি অপেক্ষা করছি রেকর্ডটা দেখবো এবং কোনো না কোনো ভাবে আপনার সাথে কানেকশন করতে পারবো হয়তো, কারণ এই বিশেষ করে ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছেন 2-3টা টিম আমার ডিপার্টমেন্টে, যাদের আমার সাথেও অনেকবারই আমি পার্সোনালি চেষ্টা করেছি যে সরাসরি হসপিটাল বা ক্লিনিকের সাথে কমিউনিকেট করে কিভাবে। তো আমার মনে হয় ডেফিনেটলি আপনার কাছ থেকে অনেক রকম হেল্প পেতে পারবে, অথবা আমরা আপনার সাথে একটু কাজ করতে পারবো হয়তো, আশা করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। স্টুডেন্টরা অনেকে আছেন, ওনারা কিছু প্রশ্ন করলে করতে পারেন। তানভীর বা ফয়সাল নারায়ণ আছো তোমরা? দেখো না। জি স্যার, আছি স্যার। তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে করো আর স্টুডেন্টদেরকে বলো। আচ্ছা, স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কিছু বলতে চাও একটা কোশ্চেন করো, তোমরা যদি পুরো সেমিনার থেকে থাকো। ফারহান, প্রাণেশ, ডক্টর জাভেদ, ইয়েস, ওই একটা থার্মো দেখালে না, থার্মোথেরাপি, ওইটা কি একটু আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করবেন? আমাদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যাঁ, থার্মাল থেরাপিটা হচ্ছে, you can see the screen, right? হ্যাঁ, আমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো থার্মাল থেরাপিটা খুব ইন্টারেস্টিং। থার্মাল থেরাপিটা হচ্ছে, এটা কিন্তু এখনো এফডিএ তে, মানে থার্মাল থেরাপির কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক পুরনো। সেই মানে এটা ওই যখন ওই ইয়েরা ছিল, কি বলে, ইজিপ্টের ফারাওরা, তখনও কিন্তু ফারাওদের ট্রিটমেন্টেও কিন্তু ওরা হিট ইউজ করতো। এবং আমাদের শরীরে কি হয়, আমাদের যদি জ্বর হয় তখনও কিন্তু ইমিউন রেসপন্স হয়, তাই না? একটা জায়গায় জ্বর হলে শরীর জ্বর হচ্ছে, এটা কিন্তু ইমিউন রেসপন্স তৈরি করছে। তো হিট কিন্তু অলওয়েজ একটা বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আছে হিটে। তো যেটা করা হচ্ছে যে এখানে হিট, আমরা টার্গেটেড হিটটা খুব টাফ, মানে আমাদের শরীর যেহেতু 37 degrees, we want to actually achieve a tissue temperature up to 39 to 42 or 43 degrees Celsius. So we don't want to go beyond 45, because if you go beyond 45, there will be some toxicities. Toxicity কিরকম হতে পারে, there could be some burning effect on the skin. Also, that is not thermal therapy anymore if you go more than 45. However, if you can achieve 42 to 43 degrees, preferably 43 degrees, that can actually increase tumor response. How? Tumor response টা হচ্ছে যে actually the blood vessels এগুলো একটু dilated হয়ে যায়, প্রচুর blood supply হয় inside the tumor. So basically you can achieve more chemotherapy inside the tumor microenvironment, right? Because blood vessel dilated হচ্ছে, আরো blood vessel বেশি যাচ্ছে ভিতরে। রেডিয়েশন কিন্তু যখন কাজ করে, রেডিয়েশনের ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্ট অফ রেডিয়েশন হচ্ছে যে radiation does in two ways. One is direct effect, because it's an energy, so energy causes DNA damage and causing impairment of the DNA repair of the cancer cells, so which is great. On the other hand, এটা কিন্তু deplete করে water molecule কে। The radiation does water molecule depletion এবং অক্সিজেনটাকে তখন radical form করে।
তো রেডিক্যাল ফর্ম করে অক্সিজেন, যে অক্সিজেনের একটা ও নেগেটিভ চার্জে তৈরি করার পরে এটাকে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস বলে একটা অক্সিজেন রেডিক্যাল তৈরি করে। যে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিসটা গিয়ে আবার ফার্দার ডিএনএ ড্যামেজ করে, কারণ অক্সিজেন রেডিক্যাল যখন হয় এটা ডিএনএ কে আরো ব্রেক করতে পারে, ক্যান্সার ডিএনএ কে, মানে ক্যান্সার সেলের ডিএনএ কে। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি, তো এই রেডিয়েশনটা যেহেতু অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট, যখন থার্মাল থেরাপি আমরা দিচ্ছি তখন তো ব্লাড ভেসেলটা ডাইলেটেড হচ্ছে, দেয়ার আর মোর oxygen supply inside the tumor, right? So more oxygen supply means more effective response of radiation. And remember, radiation is not given in a single dose radiation. Cancer patients যখন radiation দেয়া হয়, it's a huge dose of radiation, say prostate cancer patients. Prostate cancer patient যখন radiation দেয়া হয়, say 72 to 75 gray of radiation. 72 gray of radiation যদি একবারে দেয়া হয়, patient সাথে সাথে মারা যাবে। So what is given in a fractionated form? So কিভাবে 1.2 to 2 gray fraction patient কে বলা হবে যে আপনি 5 দিন আসবেন। প্রস্টেট ক্যান্সার পেশেন্টদের ইউজুয়ালি 90% অফ দ্য পেশেন্টকে তাই বলা হয় যে আপনি 5 দিন করে আসবেন সপ্তাহে, মানডে টু ফ্রাইডে, এবং স্যাটারডে সানডে ছুটি, আমেরিকার কথা বলছি, এবং ইউ উইল কাম লাইক কাপল অফ উইকস সো দ্যাট accumulating dose, total dose is 70 gray of radiation, but you will get in a fractionated form. Each day you will receive only 1.2 gray. তাহলে আমরা 1.2 গ্রে দিচ্ছি যাতে আমরা রিঅক্সিজেনেশনের পাই, যে পরের দিন সে যখন আবার আসছে তখন আবার রিঅক্সিজেনেশন হচ্ছে, নাম্বার 1। এবং ছোট ডোজ দেওয়ার ফলে আমাদের রেডিয়েশন ইনডিউস নর্মাল টিস্যু টক্সিসিটি কম হচ্ছে, পেশেন্টের অন্য টক্সিসিটি হচ্ছে না, শুধু ক্যান্সার সেল মারা যাচ্ছে। থার্মাল থেরাপি খুবই বেনিফিশিয়াল, কিন্তু থার্মাল থেরাপির প্রবলেমটা হচ্ছে থার্মাল থেরাপির এখনো পেনিট্রেশন from the external source, যেটা RF based, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বেসড অথবা ফোকাস আল্ট্রাসাউন্ড বেসড, সেটার কিন্তু ডেপথটা ফ্রম এক্সটার্নাল, ফ্রম স্কিন, যদি তুমি ধরো যেটা সোর্স, যে এটা থার্মাল থেরাপি, এটা টিউমার, এখানে তো স্কিনটা আছে, এখন এই ডেপথটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ডেপথটা এখন পর্যন্ত কিন্তু কাপল অফ মিলিমিটার অ্যাচিভ করা গেছে, সে ফার্দার সেন্টিমিটার। বাট ইন আ প্রস্টেট ক্যান্সার পেশেন্ট এটা হয়তো পসিবল, বা স্কিন ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্টের পসিবল। কিন্তু যখন we are talking about a deep-seated tumor, for instance, pancreatic cancer, which is quite deep, and you have to achieve that particular tumor temperature, not the surrounding tissue, to a certain degree of temperature, like 39 to 42 degrees, that is quite challenging. Optical based কিছু থেরাপি এখন তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, অপটিক্যাল বেসড থেরাপিতে যদি হিট প্রডিউস করা যায়, that is also very interesting stuff. ইউরোপে কিছু রিসার্চ চলছে যারা চেষ্টা করছে অপটিক্স ইউজ করতে টু ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার অফ আ টিস্যু আপ টু লাইক 42-43 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন অপটিক্সেরও তো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডেপথ, অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে ডেপথ অ্যাচিভমেন্ট এন্ড টার্গেটেড। তো যেটা আমাদের এই মেশিনটা তুমি যেটা দেখছো, এটা আমাদের ক্লিনিকে আছে, এটা ইন দ্য প্রোটন থেরাপি, উই ইউজ উইথ প্রোটন বিম রেডিয়েশন, আর এটা RF বেসড, এটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বেসড, এবং এটার সাথে কিন্তু একটা MRI মেশিন ফিট করা আছে, সো ইট ইজ কম্প্যাটেবল উইথ MRI। এটা কিন্তু খোলা যায়, পেশেন্ট যখন বসলো, ধর হচ্ছে প্রস্টেট ক্যান্সার পেশেন্ট হলে এটা টেনে প্রস্টেটের এখানে দিয়ে গেল, এইখান থেকে হিট করলো প্রস্টেট। রিমেম্বার, এটা হিটিং এর উইদিন 1 hour কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গিভ রেডিয়েশন, সো ইট হ্যাজ টু বি কম্প্যাটেবল ইন আ রেডিয়েশন মেশিন। সো ইট সবচেয়ে ভালো হয় ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু দ্য রেডিওথেরাপি মেশিন। সো ইউ হিট আপ দ্য টিউমার and achieving the particular temperature, then immediately within 1 hour you give radiation, hit the tumor with radiation, then it is beneficial. এখন কিন্তু RF বেস এই থেরাপিটা, এটা MRI কম্প্যাটেবল। MRI কেন প্রয়োজন? কারণ MRI না ছাড়া তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ইমেজিং তো করতে হবে যে তুমি প্রস্টেটই দিচ্ছ নাকি প্রস্টেটের বাইরে দিচ্ছ, এবং তুমি একটা হিট ম্যাপ যদি দেখতে চাও, যে ওইটা হিট ম্যাপটা দেখতে হলেও MRI করতে হবে, সে থার্মাল MRI। সো থার্মাল MRI করে ওইটার সাথে তুমি পেশেন্টের অর্গানটা তুমি টার্গেট করছো, যে হ্যাঁ প্রস্টেটের জায়গায় আমি প্রস্টেটকেই হিট করছি, এবং টার্গেটেড অন্য জায়গায় আমার হিট ম্যাপটা যাচ্ছে না, তার মানে অন্য জায়গায় টেম্পারেচার অত রাইজ করছে না। করলেও অসুবিধা নাই, 39 তো অত হাই না, বা 43 অত হাই না, বাট ইফ ইউ অ্যাচিভ মোর দেন 45 ডিগ্রি, দেন তোমার স্কিন রিয়াকশন শুরু হবে, স্কিন পুড়ে যাবে, পেশেন্ট ব্যথা পাবে, পেশেন্ট কমপ্লেন শুরু করবে, সো ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। তো এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, এবং এটা যেহেতু হিটের অনেক বেনিফিট আছে, একটা তো ইমিউন রেসপন্স, অফকোর্স প্রচুর ইমিউন সেলস ঢুকে যাচ্ছে, রেডিয়েশন আরো বেশি ভালো কাজ করছে এটার জন্য, ডিএনএ ড্যামেজও করে, অনেক হিট থাকলে ডিএনএ ড্যামেজ বেশি হয়, আর হিট শক প্রোটিন বলে একটা প্রোটিন আছে যেটা হিট দিলে বেড়ে যায়,
which causes further immune response. এটা হচ্ছে একটা লিম্ফ নোড, সেখানে যে এটাকে বলে হয় dendritic cell, which is an immune cell. এটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো থেকে পিক আপ করে এটা জানা যে হ্যাঁ আমাদের আরো ইমিউন সেল দরকার, তখন ইমিউন সেলগুলো এই ব্লাড ভেসেল দিয়ে এসে টিউমার সেলগুলোকে মেরে ফেলবে। তো এটা আমরা একটা ভালো অ্যাচিভ করতে পারি যদি আমরা হিট দিতে পারি, কিন্তু ইটস নট অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট সাউন্ডস বিকজ অফ দি চ্যালেঞ্জেস অফ টেকনোলজি. So technology, there's a huge room of developing technology, optic-based technology, radio frequency-based technology, and also focused ultrasound-based technology. থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর করে তুমি আমাদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলে, এবং এটা আমাদের মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের বিভিন্ন পয়েন্টগুলো এখানে এই মেশিনটার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে যে রিসার্চের বিভিন্ন হরাইজন আছে সেগুলা আমার মনে হয় স্টুডেন্ট যারা আজকে আছো তারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছো, এবং ভবিষ্যতে তোমাদের হয়তো যারা রিসার্চ করতে চাবা এই সমস্ত ফিল্ডে আমার মনে হয় মানে এখানে আরো যেমন ইন্টারেস্টিং করা যায়, এখানে কিন্তু মাল্টি চিপস দেয়া যায়। মানে এখানে যেটা অনেক কোম্পানি চিন্তা করছে, ইউরোপে স্পেশালি, যে ওখানে কতগুলো হিট সেন্সিটিভ সেন্সরস দেওয়ার জন্য। যদি এখন আমি টিউমার একটা সেন্সর দিলাম which can actually sense the heat, এবং ওটা রিয়েল টাইম হিট সেন্স করতে পারবে যে আমি কতটা টেম্পারেচার অ্যাচিভ করছি ইন দ্য টিউমার, এবং বাইরে একটা মেশিন যদি থাকে সেটা যদি আমরা বাইরে থেকে মনিটর করতে পারি যে কতটা হিট আমি অ্যাচিভ করছি ইনসাইড দ্য টিউমার, হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা অনেকে করছে। আর অপটিক যদি কেউ করতে চায়, অপটিক্যাল বেসড, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, যেটা এখনো ডেভেলপ করা হয় নাই। এগুলো কোনোটাই কিন্তু এফডিএ প্রুফ না, এটাই খালি এফডিএ প্রুফ, তাও খুব লিমিটেড ইউজের জন্য। There's a huge room for research and development in this area, to be honest. স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ প্রশ্ন করলে করতে পারো। আমি এখানে একটা জিনিস একটু জানতে চাইছিলাম রিগার্ডিং দি thermal heat source. What type of heat source is used? Is there any scope of changing the frequency of the heat source? Because there is a problem of the area, how much depth is achieved. If the frequency of the heat source can be changed, in that case, depending on the environment or that area, the further distance can be achieved. Is it possible to think that way? Yes, that's a problem. Actually, that is the challenge right now, because if you increase the frequency of, say, RFA, radio frequency, if you can increase the frequency, the problem is heat. You have to generate a certain amount of heat. The problem is the heat transfer, heat from the source, and the depth is a big problem, as I mentioned. যে আপনি যখন সোর্স থেকে ওই ডেপথটা অ্যাচিভ করবেন, একটা তো সোর্স থেকে এয়ার এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, then from air you are actually achieving a tissue penetration. So tissue penetration, there is also water penetration, কারণ আমাদের টিস্যুতে প্রচুর ওয়াটার। So water penetration of heat will be completely different than the air. So you have to actually achieve minimum air penetration, then you go to the water penetration and to the tissue. Actually টিস্যুতে তো ব্লাড আছে, মাসেল আছে, টিস্যুর যে টিউমারের যে সেল আছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের সেল, ইটস আ সলিড স্ট্রাকচার। এন্ড পেনিট্রেশনটা এটাই মুশকিল হচ্ছে। এখন পর্যন্ত টেকনোলজি যে কয়টাই এসছে বা যে কয়টা আছে, কেউ কিন্তু ডিপ পেনিট্রেশনে যেতে পারে নাই। মানে আমি যতগুলো দেখেছি সবাই কিন্তু সুপারফিশিয়াল, কাপল অফ মিলিমিটার, ইভেন কাপল অফ সেন্টিমিটার। বাট ইফ ইউ ক্যান অ্যাচিভ মোর দেন দ্যাট, that will be challenging. এখন পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করেও হিট, তাহলে আবার দেখা যাচ্ছে হিট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। হিট বেড়ে গেলে কিন্তু আপনার দ্যাট ইজ অলসো প্রবলেম, কারণ আপনার টক্সিসিটি বেড়ে যাচ্ছে, বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে, পেশেন্টের পেইন হচ্ছে। তো ওই অপটিমাল টেম্পারেচার মেইনটেনেন্স, আরটা হচ্ছে সেন্সিং অফ টেম্পারেচার, যে আপনি কিভাবে সেন্স করবেন যে ওই টিস্যু লেভেলে আপনি যেটা অ্যাচিভ করছেন এটা সাস্টেইন কিনা, বিকজ ইউ হ্যাভ টু সাস্টেইন ফর অ্যাটলিস্ট 30 minutes that particular temperature. If you achieve like 39 degrees or 42 degrees, you have to sustain the temperature to that plateau level of, আপনি এরকম অ্যাচিভ করে এই plateau levelটা অ্যাচিভ করতে হবে at least 30 minutes, not less than 30 minutes, then it's not hyperthermia. So 30 to 45 minutes or 1 hour, to be precise, 1 hour, এটা যদি অ্যাচিভ করা যায়, that will be the ideal situation. But it's always challenging. It's not as easy as it sounds. It's challenging. Thank you.
থ্যাংক ইউ স্যার। কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে কি শেষ করে দেব? তানভীর আছো তুমি? জি স্যার, আছি স্যার। তোমার স্যার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার বলো। কোনো কোশ্চেন, উম্মে হানি ম্যাডাম মেবি স্যার হাত তুলে আছেন। আচ্ছা, ডক্টর উম্মে হানি মনে হয় কিছু প্রশ্ন করবে। ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের ডক্টর উম্মা হানি। স্যার নাইস প্রেজেন্টেশনের জন্য আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং খুব সুন্দর একটা টপিক। তো স্যার এটার উপর আসলে আমিও ইমেজ প্রসেসিং নিয়ে একটু কাজ করছি, আমার স্টুডেন্টরাও একটু লাং ক্যান্সার নিয়ে কাজ করছে। তো স্যার আমার যেটা জানার ছিল স্যার, লাং ক্যান্সারটা কি এই থার্মাল থেরাপিতে কিউরেবল কিনা, আর এটা কোন স্টেজে এটা আসলে কিউরেবল, কোন স্টেজে থাকলে লাং ক্যান্সারটা যদি ডিটেক্টেড হয় তাহলে সেটা কিওর করা সম্ভব। এবং আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এটার উত্তরটা যদি পাই তারপর জিজ্ঞেস করতাম স্যার। সো এটা খুব কঠিন প্রশ্ন করলেন আপনি, যেটা হচ্ছে লাং ক্যান্সার আসলে ভেরি চ্যালেঞ্জিং। কারণ আপনি যদি লাং ক্যান্সারকে ইমেজিং এর জন্য চিন্তা করেন, লাং ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটার মুভমেন্ট। কারণ লাং ইজ অলওয়েজ রেসপিরেশনে আপ, এই যে মুভমেন্টের ব্রিদিং প্যাটার্নের একটা মুভমেন্ট রয়ে যায়। ইমেজিং এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জই কিন্তু সেই জায়গাটায়। মানে আমরা যখন রেডিয়েশন থেরাপি চিন্তা করি, রেডিয়েশন তো থেরাপি খুবই টার্গেটেড। রেডিয়েশন যখন দেয়া হয় তখন তো ইমেজিং করে রেডিয়েশনটা দেয়া হয়। তো রেডিয়েশনটা বেসিক্যালি দেওয়া হয় এমআর বেসড অথবা সিটি স্ক্যান বেসড। আমাদের যে মেশিনটা আছে সেটা হচ্ছে কোন বিম সিটি স্ক্যান ইমেজিং। তো সেখানে কোন বিমে আমরা টিউমারটা যখন আপনার, এখন কোন ধরনের টিউমারকে আপনি ইমেজ করবেন সেটা হচ্ছে কথা। প্রথম ক্ষেত্রে যদি আর্লি স্টেজ ক্যান্সার হয়, যেটা খুব রেয়ারলি ধরা পড়ে পেশেন্টদের, ধরেন স্টেজ 1 পেশেন্টদের, সেটা পেশেন্টরা যখন খুব ভেরি রেয়ার ধরা পড়া, কারণ ওই সময় পেশেন্ট তো মোস্টলি স্মোকার। দুই ধরনের ক্যান্সার মেইনলি হয়, একটা হচ্ছে নন স্মল সেল কার্সিনোমা, আরটা হচ্ছে স্মল সেল কার্সিনোমা, আর আরেকটা হয় স্কোয়ামাস সেল, যেটা খুব রেয়ার। নন স্মল সেল কার্সিনোমা হচ্ছে সবচেয়ে কমন, এবং এটা মোস্টলি প্রচুর স্মোকারদের হয়, নন স্মোকারদের হয়, ছেলেদের একটু বেশি হয় মেয়েদের তুলনায়। কিন্তু পেশেন্টরা যখন আসে উইথ লাং ক্যান্সার, মোস্টলি স্টেজ 1-এ পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট, কারণ স্টেজ 1-এর কিন্তু পেশেন্টের কোনো সিমটম থাকে না, একটু কাশি থাকে, কফ থাকে, বুকে একটু ডিসকমফোর্ট থাকে, অনেক পেশেন্টের কোনো সিমটমই থাকে না। তো স্টেজ 2-তে যখন যায় বা স্টেজ 3-তে যখন যায়, স্টেজ 2টা হচ্ছে আপনার লিম্ফ নোড যদি ইনভলভমেন্ট হয়, তখনও কিন্তু অত বোঝা যায় না। টিউমার সাইজ 3 to 5 মিলিমিটার, হ্যাঁ সরি সেন্টিমিটার বড় হচ্ছে। তারপরে যখন টিউমারটা আপনার আরো বড় হয়ে ইপসিল্যাটারাল, মানে একটা লাঙে না হয়ে আরেকটা লাঙে যাচ্ছে, অথবা লিভারে চলে যাচ্ছে, এবং ব্রেইনে ভেরি কমনলি কিন্তু ব্রেইন মেটাস্ট্যাসিস হয় পেশেন্টদের, তো তখন আপনার করা যায়। এখন সেটার জন্য ইমেজিং যখন করবেন আপনি, সেটার জন্য সিটি স্ক্যান মোস্ট কমনলি করা হয়, আর অফকোর্স এমআরআই করা যেতে পারে, ব্রেইনের এমআরআইও করতে হয়। আর একটা স্ক্যান যেটা করা হয় ভেরি কমনলি ইজ কল্ড পেট স্ক্যান। পেট স্ক্যান হচ্ছে পজিটিভ ইমিশন টোমোগ্রাফি। এটা করা হয় কারণ এটা যেহেতু আমরা জানি যে ক্যান্সার সেলের অত্যন্ত হাই গ্লুকোজের ডিমান্ড, এদের এত খিদা, এরা তো র্যাপিডলি proliferating cell, so they need a lot of glucose to be influxed inside the tumor cells. So basically ওই গ্লুকোজটাকে এফডিজি পেট বলে, তো ওইটাকে এফডিজি একটা ট্রেসার দিয়ে ওটাকে অ্যাড করে দেওয়া হয়। তখন আপনি যদি পেট পজিট্রন ইমিশন টোমোগ্রাফি করেন, then you'll be able to see, আমি যে আপনাকে একটা ছবি দেখিয়েছি এখানে, খুব ভালো একটা ইমেজ আসবে সেই ক্ষেত্রে, তাই তো? পেশেন্টের আপনাকে দেখা, এটা একটা পেট স্ক্যান, এটা হচ্ছে লিম্ফোমার পেশেন্ট, হ্যাঁ বিসেল, এখানে প্রচুর আপনি দেখতেছেন, এগুলো তো নরমালি অ্যাকুমুলেটেড হয় এফডিজি, এটা আপনার কিডনিতে বা লিভারে বা ব্রেইনে, আর এখানে ইউরিনারি ব্লাডারে, কিন্তু এগুলো কিন্তু সব লিম্ফ নোড যেগুলো আপনার পেটে পজিটিভ হচ্ছে। তো এটা একটা ইমেজ, যেমন পেট স্ক্যান ইমেজ। তো আপনি লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেটা একটা হচ্ছে যে মুভমেন্ট একটা বিরাট ইস্যু, যেহেতু ব্রিদিং প্যাটার্ন, পেশেন্টকে অবশ্য অনেক সময় ব্রিদের সময় বলা হয় যে আপনি দম আটকে রাখেন, হ্যাঁ আবার দম ছেড়ে দেন, সো ইউ ক্যান হ্যাভ কাপল অফ ইমেজেস যখন দম টিউমার কিন্তু মুভ করছে, এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার ইমেজিং যখন আপনি করবেন স্লাইসিং, কোন ইমেজটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন।
তো ইউজুয়ালি আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে যখন স্টেজ 1 বা 2 হয় you can see a solitary tumor on the one side of the lung. Sometimes it is very close to the lung parenchyma, very close to the esophagus, অথবা আপনার হার্টের কাছাকাছি যদি থাকে। কিন্তু যখন স্টেজ 3-4 হয় শুধু কিন্তু টিউমারটা একটা লাঙে না, অনেক জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, then your imaging will be completely different. আপনার অফকোর্স সিটি স্ক্যান অফ দ্য লাং করবেন, সাথে কিন্তু আপনার এই পেট স্ক্যান এবং আপনার একটা ব্রেন স্ক্যান করা খুব প্রয়োজন, কারণ পেশেন্টের কিন্তু ব্রেনে খুব কমনলি যায়। I think I answered your question. স্যার থ্যাংক ইউ। স্যার পেট স্ক্যানটা হচ্ছে মেইনলি ওই যে প্রোটিনটা অ্যাবজর্ব করার কারণে খুব ক্লিয়ার ইমেজ আসে, আমি যতদূর স্যার আপনার কথাই বুঝতে পারলাম। তো স্যার এম আই রাইট স্যার? গ্লুকোজ সরি, হ্যাঁ আচ্ছা, গ্লুকোজের কারণে স্যার। আচ্ছা স্যার, সিটি স্ক্যানটা হচ্ছে বলছেন যে বেটার, তাই তো? হ্যালো, So CT scan is like an X-ray. CT scan is just like an X-ray. আচ্ছা স্যার, যেটা জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, এই যে নন স্মল যেটা বললেন, নন স্মল ক্যান্সার যেটা, ওইটা তো মনে হয় সার্জারি করেও মনে হয় রিমুভ করা যায়, তাই না স্যার? সেই ক্ষেত্রে যদি এটা আর্লি ডিটেকশন করা সম্ভব হয় তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় এটা ট্রিটমেন্ট পসিবল। Exactly, and the problem is there. Early detection is very difficult because কোনো মার্কার কিন্তু নাই। লাং ক্যান্সারের মার্কার, যেমন প্রস্টেট ক্যান্সারে আপনি জানেন যে 50 বছর হয়ে গেলে আপনার পিএসএ বলে একটা মার্কার আছে, এটার নাম হচ্ছে প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, যেটা টেস্ট করা উচিত প্রত্যেক মানুষের, পুরুষদের অফকোর্স, প্রস্টেট যেহেতু পুরুষদের 50 বছর হয়ে গেলে কিন্তু প্রতি বছর এটা টেস্ট করা উচিত যে পিএসএ বাড়ছে কিনা। পিএসএ বাড়লে যে প্রস্টেট ক্যান্সার হবে তা কিন্তু নয়, কিন্তু পিএসএ ইজ আ ভেরি গুড ইন্ডিকেটর টু হ্যাভিং প্রস্টেট ক্যান্সার। আনফরচুনেটলি লাং এবং প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন CA19.9 বলে একটা আছে মার্কার, বায়োমার্কার বলে। However, unfortunately, lung cancer এর কোনো মার্কার নাই, সুতরাং ইমেজিং ইজ দ্য ওনলি সোর্স টু লুক অ্যাট ক্যান্সার। আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে যে কথাটা আপনি বললেন, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে রিসেকশন যদি করা যায়, সার্জারি করা যায়, দোজ পেশেন্টস অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ মোর লঙ্গার দেন পেশেন্টস হু আর ইন দ্য স্টেজ 3 or 4। আনফরচুনেটলি এত আর্লি স্টেজে ধরা যায় না, কারণ মানুষটা নর্মালি এত স্ক্যান করে না, লাংয়ের স্ক্যান তো করা হয় না নর্মালি। এটাই হচ্ছে নেগেটিভিটি অফ পেশেন্টস। আর পেশেন্টের কোনো সিমটম যেহেতু থাকছে না, যে তার তো ব্রেথলেসনেস, চেস্ট পেইন, হ্যাঁ কফ, ক্রনিক কফ, পেশেন্টদের কিন্তু ক্রনিক কফ এমনিই থাকে, যারা সিগারেট খাচ্ছে তারা এমনি কাশছে সারাদিন, তারা ভাবছে এটা স্মোকার্স কফ, কিন্তু সেখান থেকে যখন ক্যান্সার ডেভেলপ করছে, উই রিয়েলি ডোন্ট নো হাউ ইট ট্রান্সফর্মস ক্যান্সার at this very early stage, and early stage detection is a highly challenging part. Still we don't know how to do that. স্যার ইমেজিং এর ক্ষেত্রে কি এটার পসিবিলিটিস আমরা আসলে ট্রাই করছি যে ওটার বিভিন্ন স্টেজে যদি ডিটেক্ট করা যায় যে কোন স্টেজে আছে ক্যান্সারটা, স্যার ক্লাসিফিকেশনটা করতে চেষ্টা করছি। জি স্যার, এখন স্যার ক্লাসিফিকেশনের ব্যাপারে স্যার আপনার কি কোনো গাইডলাইন্স আছে যে কোন গাইডলাইন্সটা আমরা ফলো করতে পারি, মানে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে যে কোন স্টেজে আছে ওটা? খুব সোজা আমি একটা গাইডলাইন বলে দিই আপনাদের। এখানে আসলে একটা ওপেন সোর্স আছে NCCI এর, ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের, আমি পরে আমি টিটুর সাথে এটা শেয়ার করব। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের একটা গাইডলাইন দেয়া আছে সব টিউমারের জন্য এটা, এবং আমেরিকার সমস্ত ডাক্তাররা ওইটা ফলো করে, এভরিবডি, কোনো অনকোলজিস্ট আর রেডিয়েশন অনকোলজি, এবং আমরা সবাই এটা ফলো করি যে আমাদের স্টেজ 1 হলে কতটা, স্টেজ 2 হলে কতটা, কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে, এবং ওই পেশেন্টের কি করা হবে প্রথমে। এটা কারণ যারা আমেরিকায় ডাক্তারি করে এরা কিন্তু ইনোভেশনের কোনো জায়গা নেই, এটা একদম গাইডলাইন দেয়া যে এটা ABCDEFG আপনাকে ফলো করতে হবে, এবং ইটস এন ওপেন সোর্স। ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ একটা গাইডলাইন আছে, আপনি অনলাইনে গেলে ওটা একদম সুন্দর ডাউনলোড করতে পারবেন PDF, এবং ওটা রেখে দেওয়া জরুরি আপনার জন্য স্পেশালি, এবং আপনার স্টুডেন্টদের দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি লুক অ্যাট, যে একদম লেখা আছে যে স্টেজ 1 এর জন্য কি, স্টেজ 2 এর জন্য কি, স্টেজ 3, স্টেজ 4, অ্যাবসলিউটলি প্রেসক্রাইবড ইজ देयर NCCI স্যার। আচ্ছা, দুটো স্টুডেন্ট, দুজন স্টুডেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ উম্মে, থ্যাংক ইউ স্যার। দুজন স্টুডেন্ট মনে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হাত তুলেছিল একটু আগে। দুজন স্টুডেন্ট মনে হয় প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল, স্টুডেন্ট অথবা টিচার, আমি ঠিক জানি না।
হাত তুলেছিলেন। মনে হয় আমি প্রফেসর কল্পমা বলছি, আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিন্তু অলরেডি কিছুটা অ্যানসার পেয়ে গেছি। ডক্টর উম্মে কোশ্চেন করেছেন। ডক্টর জাফেদ, আমি আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম, আমার অন্য টিচারদের থিসিস গ্রুপের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি কিছুটা স্টাডি করতে গিয়ে দেখছিলাম যে এই বছরের কয়েকটা পেপার আমি দেখেছিলাম যে রেডিওথেরাপির টক্সিসিটি আউটকাম সেটা প্রেডিক্ট করার জন্য কিছু মেশিন লার্নিং বেসড মডেল বানানো হচ্ছে বা বানানো হয়েছে অলরেডি। হয়তো আরো আমার এই ব্যাপারে নলেজ খুব কম, কিন্তু আমি রেডিওথেরাপির জন্য দেখেছি ওরা লাং ক্যান্সারের জন্য কাজ করছিল। আপনার থার্মাল থেরাপি যেটা দেখালেন এইটার ব্যাপারে ডিপ লার্নিং এর অ্যাপ্লিকেশন বা এরকম মেশিন লার্নিং বেসড মডেল অলরেডি আছে কিনা, যদি বেসড মডেল থেকে থাকে সেই মডেলের উপরে কাজ করাতে পারি, অথবা মানে কোন স্কোপ কতটুকু বা কোন দিকে করলে ভালো হয় যদি একটু আলোচনা করতেন। এটার মারাত্মক স্কোপ, মানে আপনি যেটা বললেন মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে মারাত্মক স্কোপ, কারণ স্পেশালি লাং ক্যান্সারে, কারণ লাং ক্যান্সারে তো যে কথাটা ডক্টর উম্মা বললেন যে আর্লি ডিটেকশন ইজ আ ভেরি ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ, এবং ইমেজিং কোনো টুলস ওরকম আসলে নাই আমাদের, এমআরআই সিটি স্ক্যান ছাড়া আর্লি স্টেজে যেটা করা হয় না। এখন যে ইমেজ যখন করা হলো, ইভেন ইমেজ করা হলেও রেডিয়েশনের জন্য যে কথা হচ্ছে টক্সিসিটি কতটা হবে বা হবে না, সেটার জন্য আপনার ইমেজ প্রসেসিং যেটা করা হয় সেটা কিন্তু কিছু টুলস অলরেডি আছে। হ্যাঁ, কিছু টুলস আছে যেগুলো কোম্পানির টুলস দেয়া আছে, যেটা দিয়ে আপনার ফিজিসিস্টরা, রেডিয়েশন ফিজিসিস্টরা, তারা যখন আপনার ডোজ প্ল্যানিং করে রেডিয়েশন, তখন কিন্তু ওই রেডিয়েশন ডোজ প্ল্যানিং এর সময় ওটা দেখা হয় যে আইসোসেন্টার অফ দ্য রেডিয়েশন, যে রেডিয়েশনে যেই জায়গাটা হাইয়েস্ট ডোজ হবে তারপর তো ফ্লেয়ার করবে যে এই জায়গাটা হাইয়েস্ট ডোজ, তারপর আস্তে আস্তে ডোজ কমতে থাকবে। তো এবং বিমগুলো যখন ডিজাইন করা হয়, রেডিয়েশন ডোজ কিন্তু দেয়া হয়, একটা বিম কিন্তু আসলে পাস করে না। এখন বিভিন্ন আর্ক বিম বলা হয়, আর্কের মতো, অর্থাৎ ডিফারেন্ট সোর্স থেকে আপনার ধরেন একটা রেডিয়েশন আপনি দিতে চাচ্ছেন টু আ পার্টিকুলার পয়েন্ট, আপনি কিন্তু বিভিন্ন বিম তখন বিম প্ল্যানিং করবেন যে ঠিক আছে আমি 5টা বিম দিব, এক একটা বিম সে 0.2 গ্রে বা 0.5 গ্রে। The accumulating dose in the center of the dose, যেটাকে আমরা isocenter বলছি, সেখানে will get the highest dose, say 0.2 gray of radiation. তার মানে কি ইন্টারসেক্টিং বিমস গুলো যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে ওই জায়গাটায় আপনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট ডোজ দিবেন। কিন্তু রিমেম্বার যে আশেপাশে তো হার্ট আছে, লাং আছে, ওইসব জায়গায় তো আননেসেসারি ডোজ দিচ্ছেন যদি আপনি এক্সরে বিমের কথা বলে থাকেন। যদি প্রোটন হয় তাহলে আবার গল্পটা আলাদা হয়ে যাবে, কারণ পার্টিকেল থেরাপি আবার ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করে। হ্যাঁ, আমি যে কথাটা প্রথম দিকে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম যে পার্টিকেল থেরাপির কথা, যে প্রোটন যখন কাজ করে, প্রোটন কিন্তু আবার অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট, কারণ ইটস আ পার্টিকেল। এটা যখন এনার্জি রিলিজ করে এটাকে বলে লিনিয়ার এনার্জি ট্রান্সফার, এলইটি, এবং ওইটার যে রেডিও বায়োলজিক্যাল এটার আর বিই সেটা আবার ডিফারেন্ট। কিন্তু যদি এক্সরে বিম বলি আমরা, এক্সরে যখন যাচ্ছে তখন ওই আর্ক বিমটার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু তখন মেশিন লার্নিং ভীষণ কাজে লাগতে পারে, কারণ আপনি যদি ওই ইমেজগুলোকে, পেশেন্টের ইমেজগুলোকে আপনি ঠিকভাবে আরো মোর প্রিসাইসলি দেখতে চান যে আমি আসলেই টার্গেট যেখানে করেছি সেই জায়গাতেই আমি দিচ্ছি, আই এম নট গিভিং। যেমন একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেই, লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লাং টিউমার আছে ভেরি ক্লোজ টু দ্য ইসোফেগাস, এন্ড ইসোফেগাস তো এই জায়গাটায়, এবং ইসোফেগাসে আপনি যদি ডোজ দেন আননেসেসারি ডোজ, দ্যাট কজেস ইসোফেজাইটিস অফ দ্য পেশেন্ট, এবং ইসোফেজাসের স্ট্রিকচার হয়ে যায় এবং ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে। এটা সিরিয়াস প্রবলেম, কিন্তু পেশেন্টের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ খাবার যাবে না, খাদ্যনালী তো এটা। এবং এটা কিন্তু ভীষণ প্রবলেম ফর টিউমার্স, লাং ক্যান্সার উইচ ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য ইসোফেগাস। আবার কিছু কিছু টিউমার যেমন লাং টিউমার ভেরি ক্লোজ টু দ্য হার্ট, এখন আপনি কিন্তু আননেসেসারি ডোজ দিচ্ছেন হার্টে। দেয়ার আর নাম্বার অফ স্টাডিজ দেখা গেছে যে হার্টে যদি আপনি আননেসেসারি ডোজ দেন রেডিয়েশন বিকজ অফ দ্য পুয়ার ইমেজিং অ্যান্ড পুয়ার টার্গেটিং, দেন ওই পেশেন্টদের কিন্তু লং টার্ম হার্ট ফেলিওর অনেক বেড়ে যায়। তার মানে ইউ আর ওয়ান থিং ইজ পেশেন্টের ক্যান্সার, তার উপর আপনি আবার হার্টের 12টা বাজিয়ে দিচ্ছেন। তো এটা দের আর নাম্বার অফ চ্যালেঞ্জেস অ্যাকচুয়ালি। এবং এছাড়াও আপনি যদি নর্মালি লাংয়ে অতিরিক্ত নর্মাল লাং টিস্যুতে যদি রেডিয়েশন দিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু নিউমোনাইটিস মানে ইনফেকশন অফ দ্য লাং উইচ ইজ ডেডলি,
এবং ফাইব্রোসিস অফ দ্য লাং উইচ ইজ অলসো ডেডলি, মানে লাং তো কাজই করবে না, লাং আর বড়ই হতে পারবে না বিকজ অফ দ্য it's uncurable, absolutely uncurable. So there is no treatment for lung fibrosis, to be honest, no treatment. Pneumonitis এর ক্ষেত্রে অফকোর্স স্টেরয়েড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়, পেশেন্টরা সার্ভাইভ করে, লাঙে পানি চলে আসে, ইনফ্লামেশন হয়, পেশেন্টের অনেক কষ্ট হয়। এখন কথা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট যখন আমরা করতে যাচ্ছি ভালোর চেয়ে খারাপ কাজ করে দিচ্ছি, তো এই সব জায়গায় মেশিন লার্নিং এইসব জায়গায় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়। কারণ এই যে ইমেজ প্রসেসিং গুলো করা হয় বেসড অন ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং এ ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু স্টিল দেয়ার আর নাম্বার অফ প্রবলেমস দেয়ার। এবং প্যানক্রিয়াসের ক্ষেত্রে তো ভয়াবহ, প্যানক্রিয়াসের ক্ষেত্রে কিন্তু রেডিয়েশন দেয়া হয়, প্যানক্রিয়াসের ক্ষেত্রে দেয়া হয় নাই এই কারণে, কারণ অনেক প্যানক্রিয়াস পেশেন্টদের কিন্তু রেডিয়েশন দেয়া হয় না, কারণ আমরা যদি রেডিয়েশন দিতে যাই, আমরা যদি প্রিসাইসলি রেডিয়েশন না দিতে পারি, ওখানে ডিউডেনাম আছে, ডিউডেনাম কিন্তু ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, ডিউডেনাল ব্লিডিং পর্যন্ত হতে পারে বিকজ অফ রেডিয়েশন। আর আরেকটা জিনিস হয়, রেডিয়েশন নিজেই কিন্তু টিউমার করে, জানেন তো, সেকেন্ডারি টিউমার বলে। অনেক পেশেন্ট, প্রস্টেট ক্যান্সার পেশেন্ট রেডিয়েশন পেয়েছে, তার 5 বছর পরে তার কিন্তু কোলন ক্যান্সার হয়েছে বিকজ অফ দ্য সাইড এফেক্ট অফ দ্য radiation. So this is a great tool, radiation, however it can kill you also. So এইসব জায়গায় definitely আপনি যে পয়েন্টটা বলছেন, tons of things could be done. থ্যাংক ইউ, আপনার আরো ক্লিন এক্সপ্লেনেশনে আরো ভালো করে বুঝতে পারলাম। আমার কোয়ারিজটা যেটা ছিল যে রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে এরকম প্রচুর দেখলাম, তার মানে আপনার থার্মাল থেরাপি যেটা, সেখানেও আসলে প্রচুর ডিপ লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন আছে। মলিকুলার ইমেজ অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আসলে আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিরাট ইয়ে রাখবে। থ্যাংক ইউ। পুরো রেকর্ডটা, আপনার প্রেজেন্টেশনটা নিশ্চয়ই দেখবো এবং আশা করি সামনে আরো কমিউনিকেশন করতে পারবো। Sure, please, of course. থ্যাংক ইউ সো মাচ। No problem. থ্যাংক ইউ ডক্টর জাভেদ। তো অনুষ্ঠান শেষ করবো, ভিসি স্যার অথবা প্রেসিডেন্ট স্যার কিছু যদি বলতেন ফাইনালি। শোনা যাচ্ছে না, মাইক্রোফোন অফ। আমাদের চেয়ারম্যান আছেন নাকি না? জি আছেন উনি। তো উনি যদি কিছু বলেন, আপনি কিছু বলেন তাহলে we can come to আপনি বলেন last word is from you. Okay, thank you. In fact, it is an enlightenment which is very useful for our staff and students, and the future, the generations will also be they will be getting a lot of benefits from this talk. And our teachers who are present here, they can take these ideas to their students, which is very difficult to get nowadays. So we hope in our postgraduate courses, we'll try to have more students will be working in the field which are more challenging to the world, so that we can put our fingerprints in the world as well. Thank you for your nice presentation and also the motivation that we are getting from your talk. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. তাহলে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর জাভেদ, থ্যাংক ইউ প্রেসিডেন্ট স্যার, থ্যাংক ইউ ভিসি স্যার, আর যারা ফ্যাকাল্টি যারা উপস্থিত ছিলেন, স্টুডেন্টরা, সবাইকে ধন্যবাদ। স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ করে দিলে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। শেষ করছি তাহলে। ডক্টর জাভেদ পরে কথা হবে, শেষ করলাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।